Ողջույն բոլորիդ։ Giving Tuesday, նվիրատվության երեքշաբթի։ Այս օրվա մասին ես վերջերս իմացա եւ անմիջապես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը ուղղել այն մարդուն, ով ինձ ասաց այս օրվա մասին։ Հայ Շահին ջան։ Լավ, դուք ոնց եք։ Այս այգու այգեպանը պատասխանատու անձը Շահեն է։ Ամեն անգամ երբ ինձ տեսնում եմ, ինձ մոտ շատ հետաքրքիր շփում է ստացվում։ Նկարվում եմ ճիշտն ասած։ Կամերաս դրել եմ, նկարվում եմ։ Եկեք իրար հետ նկարվենք։ Ասեց հեսա փոխվեմ գա։ Okay. Նվիրատվության երեքշաբթի, եթե փորձեմ թարգմանել։ Այսօրվա մասին ես վերջերս եմ իմացել եւ իմ շնորհակալությունն եմ ուղղում այն մարդուն, ով ինձ այսօրվա մասին ասեց, դա Imagine Project մանկական թատերական նախագծի գեղարվեստական ղեկավար Արմինա Լամանան է։ Շնորհակալություն Արմինա ջան, շատ հետաքրքիր բան իմացա, շնորհիվ քեզ։ Ուսումնասիրեցի, պարզվեց, որ սա համաշխարհային շարժում է, որը ստեղծվել է 6 տարի առաջ եւ որը նշվում է Thanksgiving-ը հաջորդող առաջին երեքշաբթի օրը։ Black Friday եւ Cyber Monday օրերից հետո արդեն ավանդույթ դարձած օրեր կան Thanksgiving-ին հաջորդող։ Տարեց տարի այս օրը ավելի մեծ ճանաչում է ստանում, ավելի մեծ թափ է ստանում եւ այս տարի ես օրինակ նկատեցի, որ Facebook-ում արդեն ակտիվորեն ռոպագանդվում էր, տարբեր նախագծեր էին առաջարկվում, երբ բացում ես Facebook-ը, միանգամից քեզ առաջարկներ է գալիս մասնակցելու այս կամ այն բարեգործական ակցիաներին եւ դա շատ ողջունելի է, ինձ օրինակ շատ դուր եկավ Thanksgiving-ից արդեն եւ պաշտոնապես փաստորեն նվիրատվության երեքշաբթի օրվանից ամբողջ այդ շունչը ստեղծվում է նվիրատվություն անելու, բարեգործություն անելու եւ տևում է մինչեւ տարվա վերջ, մինչեւ ամանոր։ Թեպետ ոմանց համար դա ապրելակերպ է եւ բարեգործությամբ մարդիկ կան, որ զբաղվում են տարին 12 ամիս։ Վերջերս Facebook-ի միջոցով մենք տեղեկացանք Շահեն Եկեք խոսենք մի քիչ, մերսի շատ։ Այն օրը, որ նվիրեցիք ինձ նարինջ, մի քիչ մոտիկ եկեք, որ դուք էլ երևաք։ Տարատուն մի քանի օր մնաց, տենց մի քիչ կանաչ էր, չէ։ Այսօր կտրեցի, մեջը լրիվ վարդագույն կարմիր։ Էդ ինչ համով նարինջ էր, տվեցի տղաս կերավ։ Թե տղայի նման համով էր։ Երեքշաբթին, Thanksgiving-ի առաջի երեքշաբթին համարվում է նվիրատվություն, բարեգործություն անելու օր։ Հարցազրույց անցկացրեցի երկու եղբայրների հետ։ Թակույց եմ գնես ու բանթացում քեզ։ Հաջո։ Դու չես գնում մաքուր հայերեն խոսել։ Վայ։ Ես շատ մաքուր չեմ խոսում։ Ես ավելի մաքուր կուզեի խոսել։ Ինչքան հաղորդումներ այսքան ժամանակ, այսքան տարիներ ասենք շանթում բանում են։ Արտակարգ։ Thank you։ Ես խորասանագիր դա։ Շատ շնորհակալություն։ Ես աշխատում եմ ինձ վրա, Շահեն ջան։ Հա, okay, merci։ Այսօր Շահյանի կողմից նվիրատվություն ինձ։ Վերջերս Facebook-ի միջոցով մենք տեղեկացանք, մեզ ասեցին երկու եղբայրներ Սեփուխ եւ Շանթ Բազիկյանների մասին։ Այս երկու եղբայրները 6 տարի առաջ սկսել են բարեգործությամբ զբաղվել, հիմնել են Bikes for Orphans կազմակերպությունը, հեծանիվներ որբերի համար։ Կապվեցինք իրենց հետ, պայմանավորվեցինք եւ այցելեցինք իրենց հարցազրույց անցկացնելու նպատակներով, այսինքն ուզում ենք ծանոթանանք, ավելի լավ հասկանանք ինչ են անում, ինչով են զբաղվում եւ ինչով կարող ենք նաեւ մենք օգնել։ Շատ հետաքրքիր զրույցեր, ճիշտն ասած, շատ տպավորված եմ հիմա արդեն երբ անցել է մի քանի օր եւ ես ամբողջ այդ մոնտաժը արել եմ մանրամասնորեն նորից լսելով իրենց խոսքը, իրենց մտքերը եւ նորից տեսնելով այդ տղաներին, ովքեր ունեն ամենալավ ամենաազնիվ նպատակները եւ կարողանում են իրենց այդ նպատակները կյանքի կոչել, հիացած եմ պարզապես եւ ուզում եմ, որ ինչ որ ձևով մենք էլ նպաստենք իրենց աշխատանքներին, օգնենք, բահո, մեծ տոպրակ։ Եվ վերջում ես ուզում եմ ուղղակի բարեգործության կարեւորության մասին ասել։ Իմ կարծիքով բարությունը մարդկանց էության հիմքում ընկած մի բան է, մենք բոլորս դա ունենք մեր մեջ, կրում ենք, երբեմն չեն կարողանում արտահայտել, որովհետեւ երբեմն ինչ որ շերտեր քողարկում են, կարծես մեր մեջ դա եւ շատ լավ չի արտահայտվում կյանքում։ Հենց այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ բարեգործությունը պետք է սովորեցվի, մենք պետք է սովորենք, կրթվենք եւ աշխատենք մեզ վրա, որպեսզի կարողանանք դա կյանքի կոչել եւ իրականացնել կյանքում։ Բարին անելու գործողության մեջ շատ մեծ խորհուրդ եւ կարեւորություն եւ հրաշք կա նույնիսկ կարելի ասել, չեմ վախենա այս խոսքից։ Երբ բարեգործություն ես անում, օգնում ես ոչ միայն դիմացինին, այլ միգուցե ավելի շատ օգնում ես ինքդ քեզ մաքրվելու, լինելու ավելի ներդաշնակ, ավելի երջանիկ, փոխվում ես, տրանսֆորմացվում ես եւ հոգեպես, եւ ընդհանուր մինչեւ ֆիզիկապես։
Ես դեռ երկար կարող եմ ինչպես միշտ խոսել, բայց Շահենը ինձ սպասում է, ինձ համար նարինջ է քաղել։ Այս բոլորը ինձ համար է։ Օխ, ես ինչ լավն է։ Օխ, շատ շնորհակալ եմ։ Մի հատ մի բաժակ ջուր են։ Մի բաժակ սոկալինում։ Ծառը ջարդել են մեր։ Ինչ ա եղել, ջարդվել է։ Ո՜խ, ինչ ափսոս է։ Ասում են կեղծորեն ինձ ասեն, ես կտամ, բայց ծառը ջարդեն, ավոկադոները բարձրացել են, ջուրերը ջարդել են։ Այս ինչ լավն են, բայց պիտի հասնի, չէ՞ դե։ Ես մի ամսից հետո լավ կհասնի ես։ Ես մի ամսից հետո գալու եմ։ Մի հատ էլ ավոկադո։ Ժողովուրդ որ գալիս եք այգի, ծառերից մի քաշեք, մի պոկեք ճյուղերը, մեղքեն։ Շահենին ասեք, Շահենը կօգնի։ Շատ սիրուն է։ Լավ, ես գնամ, շատ շնորհակալություն Շահեն ջան։ Ժամը քանիսն է։ 2:30. Hello. Hi guys. Taguhi. Sabu, nice to meet you. One second. Nice to meet you. Sabu, nice to meet you. Համեցեք։ Ձեզ արդեն նկարներով գիտեք։ Չկարծեք թե ձեզ համեցեք, ժողովուրդ համեցեք։ Զունա, ով է դիզայնանում։ Babası Muhammed. Հայաստանի mapն է ու ոսկագույն բուտերը հին Armenian settlement-ներ after the genocide ամեն community-ներ։ Nice. Դուք 21 ես։ Այո։ Փաստորեն, եթե 2 տարի մեծ ես եւ դուք զույգ չեք, ու նշանակում է դուք 19։ So how did this all start, Fatmek? Okay, I was 17 years old in high school, and during that time, I loved riding my bike and racing my bike. Being a cyclist was the greatest joy of my life. I loved it. That's what I did every single day. I met a director of an orphanage in Kenya. She ran an orphanage from here, but the orphanage was in Kenya. She told me the story about the 43 kids there and how they lived, what their lives were like. It was very different to our lives from what she said. For example, they had to walk literally 2 hours to school every single morning. They had no cars like us. They had very few possessions. All they had was their backpack, some torn up books and pens and the clothes they wore every single day, and they had to go to school. And during that time, I was like, okay, maybe bikes could help them. I can't give them a car because it's too expensive, obviously, but maybe, bikes are a good idea. And she really liked the idea. That's how the Bikes for Orphans started. We decided to start with one orphanage. Now it's a big organization. I thought it was very cool that my own brother was starting some very cool project that can have a lot of a big future. And so when he came with the idea, I'm 15. I'm still going in high school. I don't know much about business or raising money or things like that. So when he came to me with that big idea, I thought it was a very cool opportunity to work with my brother, learn about charities and fundraising and everything. So I was his first volunteer, and from that day we've been learning together and working together. And that's the coolest part about this organization is that a brother can work together and work towards work towards a goal that we're both very passionate about. Our plan was, okay, we want to give 43 bicycles to these orphans. We had to find out what their current situation was, how the bikes would benefit them, what type of bikes we needed, how much we needed to raise. We had to write a list of goals for us. So one by one, we go through each goal and check them off. So first we had to raise money, obviously, right? Was it difficult to have the first the first time was, a lot of people said no to us because they didn't trust us. They didn't know who we were. So we had to gain their trust. We had to show that we were responsible teenagers, that we had a plan. First we started with friends and family because they knew that we were responsible kids. And then we started going to strangers, to different businesses, first in Glendale, then we slowly started getting bigger. And the biggest change that let us accomplish this first delivery and to expand to different orphanages was that there was an organization called the Pollination Project. They gave us that $1,000 check, and with that people realized that we were trustworthy teenagers, that we had a really good idea, a really good plan and a mission, and people started trusting us more and more and more. Finally, we made around $5,000 that we needed for the 43 bikes, and we got the pictures. I went to Kenya. It was an amazing time. Wow. Changed my life.
came back here, the newspapers got a hold of us, the news channels, and then people wanted to help. Yeah. All good? All good? Oh, make sure tighten it. Keep on riding it, keep on riding it. Similar to Sepu, they had a goal to be, a doctor or an engineer or whatever, but the difference between my brother and them was that they had this 2-hour walk. And some of them were my age, but they were completely different from us. I went to school in an air-conditioned car, nice car, it takes like 10 minutes to drive. They had to walk like 2 hours to school. I did the walk with them, and it was no child should have to go through that. We were very fortunate to have a bunch of people and donors trust us and be so kind-hearted to help these kids, and it was an amazing time. It did change their life, and it changed my life. We've done 11 orphanages in 7 countries, 302 bicycles to date. almost $70,000. 2 years ago, we went to Armenia and we delivered to 3 orphanages. This one was, I think, the coolest day of my life. We arrived there and there were probably 200 orphans and very poor children. And when we got there, they had this whole dance recital and game set up for us, and they did, guitar recitals and singing and things like that. And just to see how grateful they were that someone cares about them and someone, wants to help their lives as much as they are, pursuing their own goals, was unbelievably cool. Հայաստան շատ չեք կարողանում անել, որովհետև այդ տեղափոխման խնդիր կա, չէ? Oh yeah, it's very difficult there. It's very expensive because we have to buy the bikes in the US and usually pay thousands of dollars to ship them from the US to Armenia. Our goal is very simple, to donate as many bicycles as we can to as many orphans as we can. Every donor who donates the $169 for a bike knows that that one bike will go to that one orphan, and that one orphan's life is going to change forever. This was our first orphanage in Kenya, and then we had almost 3 more in 2014, 3 in Armenia. Shatar had cerebral palsy, so that they couldn't balance when they're on the bike, so we couldn't give them a normal bike, so we had to give them tricycles. So it was easier for them to balance, and we don't want them to feel left out, you want them to be part of it. Young Mezasarin. Հայերեն giving դժվար է լավ ճիշտ բառը գտնել, բայց այդ նվիրատվություն անելու, ինչ-որ բան նվիրելու, տալու խորհուրդն է։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր այդ զգացողությունները։ Ինչ եք զգում, երբ որ բարեգործություն եք անում։ I love my family, I love my parents, and I've been blessed. I'm blessed to grow up with, everything I've ever wanted, with great parents, a great brother. They've always been so kind to me, and they've given me so much. You have to do what you can do. I had a lot of resources at my possession to give back, and I wanted to combine my passion for cycling with charity and give them back, and I feel like I had to do it, People have helped me all throughout my life, and now it's my turn to help others. And to know that our actions are directly impacting someone's life, because it's one to, I guess, raise money and then donate to another organization for them to do the work, but the fact that we're able to do it ourselves and then exactly know the person's name and what they do and who they are, and directly giving them a bike and knowing that that bike is going to change their life, I think is an unbelievable feeling you get. Everybody could do that as well. Everybody could help in their own way. For example, you're using your power of being a very popular reporter to spread charitable messages. That's going to help us, because other people are going to find out about us. We want to inspire other people our age and any age that once you put your passion with charity, similar to how we did bicycles and education, just take the first step. Even if you fail, even if you get rejected a couple of times, pursue it and see what comes out of it. Let's go. Let's go. Շատ սիրուն տուն ունեք։ Ամեն ինչն էս ճաշակով հետաքրքիր է սարքված։ Okay, this is
this is the bike I used to race on. Yeah. Oh, so it's short launch bike. I can't. Chacha, I'll lower the seat. You can sit on it. It's. You think I can run? Yeah, I'll lower the. Այդ տարակեղը ոնց եմ անելու։ Չեմ կարա չփորձեմ։ Փուլից վեր ունենա։ Բարձրա։ Հիմա նայեք ես ոնց եմ ընկնում այս փուլի։ This is a racing bike, not your normal bike. Լավ է, կարաս արագ։ Դու հեծանիվ քշել ես փոքր ժամանակ։ Great time forward, yeah. Շատ ամոթ է ճիշտ ասած։ Տիկո դու լավ ես քշում։ Ես մեզ փառք անեմ սրան։